welcome to my YouTube channel Vataganitacha. In this video we are going to learn the concepts of polynomial. Now here I have taken some examples. Now first of all we are going to see what is an algebraic expression. Now here all these are terms. Now these terms are connected with plus or minus sign in all the cases. So algebraic expressions are the expressions in which the terms are connected with plus or minus sign. Now all these are algebraic expressions. Now here the powers of all the terms, that means powers of the variables in each term are here. First is 2, second one is 1 and third one is 0. In second expression, first one is, it is constant. Here 2 is constant, therefore its power is 0. Then here the power is 1 upon 2. Now how it is 1 upon 2, that we have to see. So root x can be written as x raised to 1 upon 2, where this root x is called as exponential form. Root x is called as radical form and x raised to 1 upon 2 is called as exponential form or index form is short, we can say. So here these are the powers. Now in the third case, the power of first term is 1 and in the second it is minus 1. How it is minus 1? By using laws of indices we can write 1 upon y as y raised to minus 1, and this is a number 10. Now this is also an algebraic expression because this 10 we can write as 10 into x raised to 0. Therefore here the power is 0. Now in these all algebraic expressions, the first and fourth one is a polynomial and the second and third algebraic expressions are not polynomial, because if we see all the powers, in that only these two numbers are not whole numbers. All other numbers are whole numbers. That means an algebraic expression in which the powers of the variable are whole numbers, then that algebraic expressions are called as polynomial. Now after that we are going to learn the types of polynomials. Types of polynomials. Now here we are going to learn the types of polynomials using the number of terms present. So first one is monomial, second one is binomial, third one is trinomial. So in first monomial, mono means 1, bi means 2 and tri means 3. So in this monomial only one term is present. Now it can be a simple number or it can be a term with coefficient and variable. So here only one term is there. In this two terms are there. In this three terms are there. Now after these three terms, a polynomial with three terms, we are generally saying it as polynomial. But here all these are polynomials. Only the thing is these polynomials contain only one term, these contain two terms, in that way three terms. Now here we can write one example of each. X square, this is only one term, so it is a monomial. Now in the second case we can write x square plus 2x. Here two terms are there, so this is binomial.
And in the third case, we can write x square plus 2x plus 3. This is trinomial. Now, if a polynomial contain more than 3 terms, generally we can say it as polynomial. Now, after this, the next point is degree. Degree of polynomial. This is the degree of polynomial means the highest power of the variable present in all the terms of the polynomial. Now, if I take an example, x square plus 5x plus x cube minus 4. Suppose this is one polynomial. Now, this polynomial we can write as p of x. This is short form p of x. That means polynomial in terms of variable x. Now, here what are the powers that we have to see? Here the power of first term, variable of the first term is 2. Here it is 1. Here it is 3. And here it is 0. The greatest number is 3. Therefore, the degree of this polynomial is 3. In this way, we can find out the degree of polynomial. But in some cases, if there are more than one variable present in the polynomials, in that case we have to follow other method that we will see in the next example. Here these are the examples with more than one variable. Now in this case we have to find out degree of polynomial. So here the first term is x, y, z. The power of all the variables are 1. So 1 plus 1 plus 1, it is 3. Here it is 2 and here it is 1. So the highest value is 3. Therefore, in this case, the degree is 3. Now, second example, m cube n raised to 7. So 3 plus 7, that is 10. So power of the variables present in the first term is 10. Here 5 plus 1, 6. And here it is 1. So the highest value is 10. Therefore, here the degree is 10. Now third example, square root of 5. Now we can write this square root of 5 in this way. Square root of 5 multiplied by x raised to 0. So here power is 0. Therefore, here degree is equal to 0. So in this way we can find out the degree of polynomials. Depending on the degree of polynomial, there are 4 types of polynomials. First one is constant polynomial, second linear polynomial, third quadratic polynomial, and fourth cubic polynomial. In constant polynomial, the degree is 0. Linear polynomial degree is 1. In quadratic polynomial degree is 2. And cubic polynomial degree is 3. Now here we can take one example of each. So constant polynomial, for constant polynomial you can take any number. For linear polynomial we have to take any one variable with power 1. So we can write 2x, or you can write one more term 2x plus 5. But here the highest power is 1. Therefore this is linear polynomial. Now in this case 2x square, this is quadratic polynomial. Here we can take x cube minus 4x plus 3. This is cubic polynomial. So in this way we can categorize the types of polynomial into linear polynomial, quadratic polynomial, and cubic polynomial. Now the next point is forms of polynomial. Now here this is the first polynomial in variable y. So first form is standard form. Now standard form means we have to arrange all these terms with the either descending order
of the power or ascending order of the power. Generally we are using descending order, so here it will be y raised to 5 plus 2y raised to 4 plus 3y cube minus y square minus 7y minus 1 upon 2. We have to check all the terms are present here or not. Y raised to 5 plus 2y raised to 4 plus 3y cube minus y square minus 7y minus 1 upon 2. So this is standard form. Now index form. Next form is index form. So for index form we have to see whether all the powers of the variable are present or not from the highest power to power 0. म्हणजेच या ठिकाणी जी सर्वात हायेस्ट पॉवर असेल तिथून शून्यापर्यंत सर्व पॉवर्स असणाऱ्या टर्म प्रेझेंट आहेत का नाही हे पाहायचं पहिल्यांदा. तर इथं 5 आहे, 4 3 2 1 आणि 0 सगळ्या पॉवर प्रेझेंट आहेत. म्हणजेच या ठिकाणी हाच जो स्टँडर्ड फॉर्म आहे हाच इंडेक्स फॉर्म होतो. म्हणजेच y raised to 5 प्लस 2y raised to 4 प्लस 3y cube minus y square minus 7y minus 1 upon 2. म्हणजेच फक्त एवढ्या एकाच कंडिशन मध्ये स्टँडर्ड फॉर्म आणि इंडेक्स फॉर्म हा सारखा होतो. यानंतर तिसरा फॉर्म आहे कोइफिशियंट फॉर्म. कोइफिशियंट फॉर्म मध्ये याच सर्व टर्म्सचे कोइफिशियंट्स फक्त घ्यायचे. मग पहिली टर्म आहे y raised to 5 याचा कोइफिशियंट इथं काहीच नाही, याचा अर्थ 1 आहे. दुसऱ्या टर्मचा कोइफिशियंट 2, तिसऱ्या टर्मचा कोइफिशियंट 3, चौथ्या टर्मचा कोइफिशियंट -1, पाचव्या टर्मचा -7 आणि शेवटची टर्म ही यामध्ये या ठिकाणी आपण आपल्या सोयीसाठी y raised to 0 जर लिहिलं तर -1 upon 2 हा झाला कोइफिशियंट. मग -1 upon 2 तर हा झाला कोइफिशियंट फॉर्म. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे 3 फॉर्म्स पाहायचे आहेत. आपण यासाठी अजून दुसरं गणित घेऊ. याला आपण म्हणू p ऑफ m म्हणजेच पॉलिनॉमियल इन व्हेरिएबल m. आता या ठिकाणी पहिल्यांदा स्टँडर्ड फॉर्म घ्यायचा आहे. मग सर्वात पहिल्यांदा पाहायचं की हायेस्ट पॉवर कोणती आहे ते ठरवायचं. m क्यूब पुन्हा 5m प्लस 3 यामध्ये आपल्याला जेवढ्या टर्म्स दिलेल्या आहेत तेवढ्याच टर्मला आपल्याला डिसेंडिंग ऑर्डरनं किंवा असेंडिंग ऑर्डरनं मांडायचं असतं. यानंतर दुसरा फॉर्म आहे इंडेक्स फॉर्म. यामध्ये आपल्याला डिसेंडिंग ऑर्डरनं मांडायचं आहे, पण त्याच सोबत ज्या पॉवरच्या टर्म यामध्ये नाहीत त्या टर्म आपल्याला यामध्ये घ्यायच्या आहेत. मग पहिल्यांदा m क्यूब, आता स्क्वेअर असणारी टर्म या ठिकाणी नाही. मग प्लस 0m स्क्वेअर, एक असणारी टर्म ही आहे 5m आणि प्लस 3. म्हणजेच m क्यूब प्लस 0m स्क्वेअर प्लस 5m प्लस 3 अशा पद्धतीने आपल्याला हा इंडेक्स फॉर्म लिहिता येईल. यानंतर कोइफिशियंट फॉर्म. याचेच कोइफिशियंट्स आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचे. इंडेक्स फॉर्म मध्ये ज्या टर्म्स आहेत त्याचेच कोइफिशियंट आपल्याला कोइफिशियंट फॉर्म मध्ये ब्रॅकेट मध्ये घ्यावे लागतात. मग या ठिकाणी 1 0 5 3. तर अशा पद्धतीने आपण इंडेक्स फॉर्म, स्टँडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म आणि कोइफिशियंट फॉर्म लिहू शकतो. आता या ठिकाणी आपण
पॉलिनॉमियल दिलेला असताना हे सर्व फॉर्म्स लिहिले. आता पुढच्या गणितामध्ये आपण पाहणार आहोत की कोएफिशिएंट फॉर्म दिला की त्यापासून हे पॉलिनॉमियल कसं तयार करायचं. नाउ these two examples are in the coefficient form. Now we have to frame the polynomial from this coefficient form. So first of all we have to write number of coefficients. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 coefficients are there. Now degree of polynomial म्हणजेच जे पॉलिनॉमियल आपण तयार करणार आहोत तर त्याची डिग्री काय असेल तर 5 वजा 1 4. आता 5 वजा 1 का म्हणायचं, 4 कशी काय आली तर त्यासाठी पहा या ठिकाणी याची डिग्री याची पॉवर ही 0 असेल. 0 1 2 3 4 याचा अर्थ हायेस्ट पॉवर 4 असणार आहे म्हणून डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 4. मग पुढं पॉलिनॉमियल म्हणजेच p ऑफ x इज इक्वल टू. आता या सगळे हे सर्व कोएफिशिएंट म्हणून आपल्याला घ्यायचे आहेत आणि यामध्ये व्हेरिएबल वापरायचं आहे x. तर 5x⁴ प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x -1 शेवटी -1. मग यातील या ज्या टर्म आहेत या तीनही टर्म याचे कोएफिशिएंट 0 असल्यामुळं यांची किंमत 0च होणार आहे. मग या ठिकाणी 5x⁴ -1. So p of x is equal to 5x⁴ -1. हे झालं रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल. तर अशा ही या स्टेप्स करून आपल्याला पॉलिनॉमियल काढायचं असतं. दुसरं गणित -2, -2, -2, हे चार कोएफिशिएंट्स आहेत. मग पहिली स्टेप असेल नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स 4. सेकंड स्टेप डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू 4 -1 3. मग त्यानंतर पुढची स्टेप असेल p ऑफ x म्हणजेच पॉलिनॉमियल लिहिण्याची स्टेप. मग -2x³ हायेस्ट पॉवर आहे म्हणजे डिग्री आहे 3 यामुळे पहिल्या टर्मची पॉवर या ठिकाणी 3 घ्यायची प्लस 2x² -2x प्लस 2. यामध्ये कोणत्याही टर्मचा कोएफिशिएंट हा 0 नाही म्हणून हेच आपल्याला शेवट फायनल पॉलिनॉमियल म्हणून गृहीत धरता येईल. मग या ठिकाणी खाली लिहू शकतो आपण इज द रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल. So in this way we can frame the polynomial from the coefficient form. Now we are going to learn these examples from exercise 3.1. First question here, question number 2, coefficients of m³ term. So first of all we have to find out where is that m³ term. So this is m³ term. Coefficient means the number which is in multiplication with variable. So here -2/3. So here we can write -2/3. Now in this case m³ term is present here. So the coefficient is -√3. -√3. Now next, polynomials in x. We have to write polynomials in x with this explanation. So monomial with degree 7. Degree 7 means what? Means the highest power is 7. That should be present in that polynomial. And it is monomial. That means here we can write x⁷. We can write any number as coefficient. या ठिकाणी आपण याचा कोएफिशिएंट काहीही लिहिला
तरी त्या ठिकाणी तेवढ्या प्रमाणात आपल्याला पॉलिनॉमियल्स मिळतील. यानंतर ट्रायनॉमियल विथ डिग्री 8, याचा अर्थ डिग्री 8 पाहिजे, म्हणजे हायेस्ट पॉवर 8 पाहिजे आणि ट्रायनॉमियल म्हणजे 3 टर्म पाहिजेत. मग या ठिकाणी x⁸ प्लस x⁷ प्लस 3 काहीही लिहिता येईल. x⁸ ही टर्म फक्त असली पाहिजे, इतर 2 टर्म कोणत्या असल्या पाहिजे हे आपलं आपण ठरवू शकतो. यानंतर बायनॉमियल विथ डिग्री 35. सो बायनॉमियल मीन्स 2 टर्म्स आणि डिग्री 35 याचा अर्थ हायेस्ट पॉवर 35. मग x⁵35 प्लस 1 कोणतेही लिहू शकतो, दुसरी टर्म आपण कोणतीही घेऊ शकतो. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे लिहिता येईल. यानंतर कोइफिशियंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल. हे पॉलिनॉमियल दिलेलं आहे. पहिल्यांदा याचा इंडेक्स फॉर्म लिहावा लागेल. इंडेक्स फॉर्म म्हणजे काय, तर हायेस्ट पॉवर पासून पॉवर 0 येईपर्यंत सगळ्या टर्म आपल्याला त्या ठिकाणी कन्सिडर कराव्या लागतात. मग x³ आता स्क्वेअर टर्म नाहीये, 0x², x टर्म नाहीये, 0x आणि ही कॉन्स्टंट टर्म आहे. मग याचा कोइफिशियंट फॉर्म येईल 1 0 0 वजा 2 1 0 0 -2. त्याच पद्धतीने आपण हे दुसरं गणित पाहू. या ठिकाणी पहिल्यांदा इंडेक्स फॉर्म, याचा इंडेक्स फॉर्म येईल 2m⁴ प्लस 0m³ -3m² प्लस 0m प्लस 7. सर्व टर्म आले का नाही ते चेक करून पाहायचं. 4 3 2 1 0 आले. मग यानंतर याचा कोइफिशियंट फॉर्म लिहायचा. कोइफिशियंट फॉर्म तर 2 0 वजा 3 0 आणि 7. तर अशा पद्धतीनं कोइफिशियंट फॉर्म लिहू शकतो. यानंतर क्वेश्चन नंबर 9 घेतलेला आहे. हे सर्व पॉलिनॉमियल्स दिलेले आहेत, तर ते कोणकोणत्या प्रकारामध्ये बसतात त्या ठिकाणी आपल्याला ते लिहायचे आहेत. पहिला x+7. या ठिकाणी 2 क्रायटेरिया लावायचे. पहिल्यांदा डिग्री किती आहे त्याप्रमाणे पहिल्या 3 प्रकारामध्ये कुठं बसेल ते पाहायचं आणि त्यानंतर किती टर्म आहेत त्याप्रमाणे यापैकी कोणत्या प्रकारात ते बसेल हे पाहायचं. पहिल्यांदा डिग्री, याची 1 डिग्री आहे म्हणजे हे लिनियर पॉलिनॉमियल आहे, म्हणजेच x+7 या ठिकाणी येईल आणि 2 टर्म आहेत म्हणजे बायनॉमियल प्रकारामध्ये बसेल. यानंतर दुसरं x². या ठिकाणी डिग्री 2 आहे म्हणजेच क्वाड्रॅटिक प्रकारामध्ये बसेल x² आणि एकच टर्म आहे म्हणून मोनोमियल मध्ये बसेल x². त्यानंतर तिसरं x³ प्लस x² प्लस x प्लस 5. याची डिग्री 3 आहे म्हणजे क्युबिक पॉलिनॉमियल आहे. तर या ठिकाणी येईल ते x³ प्लस x² प्लस x प्लस 5. पण यामध्ये एकूण टर्म जर मोजल्या तर 4 आहेत. ट्रायनॉमियल पेक्षा जास्त टर्म आहेत, त्यामुळं याला आपल्याला याच्यामध्ये घेता येणार नाही. त्यामुळं हे जे पॉलिनॉमियल आहे ते फक्त एकाच प्रकारामध्ये बसेल, क्युबिक पॉलिनॉमियल मध्ये. यानंतर पुढचं 2x² प्लस 5x प्लस 10. याची डिग्री 2 आहे म्हणजे क्वाड्रॅटिक प्रकारामध्ये बसेल. तर 2x² प्लस 5x प्लस 10 आणि एकूण 3 टर्म्स आहेत म्हणून हे असेल ट्रायनॉमियल प्रकारामध्ये 2x² प्लस 5x प्लस 10. यानंतर x³ प्लस 9. डिग्री 3 आहे म्हणजे क्युबिक पॉलिनॉमियल आहे. मग या ठिकाणी x³ प्लस 9 आणि 2 टर्म आहेत म्हणजे बायनॉमियल आहे
एक्स क्यूब प्लस 9. यानंतर 3x² प्लस 5. या ठिकाणी डिग्री 2 आहे म्हणजे क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल आहे, म्हणून क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल प्रकारामध्ये येईल तर 3x² प्लस 5 आणि 2 टर्म आहेत म्हणजेच बायनॉमियल मध्ये येईल तर 3x² प्लस 5. तर अशा पद्धतीने आपण याचं कॅटेगरायझेशन करू शकतो. डिग्रीनुसार 3 प्रकार आहेत आणि टर्म्स नुसार हे 3 प्रकार आहेत.